the centre of Sao Paulo in Brazil. This country has been hit hard by the coronavirus, and it's those at the bottom of society who will suffer the most with its wider consequences. Street homelessness has exploded. It has left many, like Andre Luis, with few options. In the past, I have a normal life. Problems with drugs. Right. I never jail. Don't have problems, mind problems. No. I have 57 years. It's difficult for work today. Yeah. His cocaine addiction took him from an ordinary life to the streets. And now it really seems like there won't be any way out. Are you worried that the situation is going to get a lot tougher in Brazil? Yes, they have this problem because the other people see us in the mind, have an idea, is on a thief, is on a bad people, bad person. It's very difficult for me, for us. Yeah. Before COVID-19, Francisco worked as a waiter. He lost his job within days of the pandemic hitting Brazil. Mas aí quando entrou essa epidemia, o que acontece? Acabou, ficaram desempregados, começaram a ter dificuldade. The government here has instigated a massive direct cash benefit program to help people through the crisis. It's cost billions and it is being reduced. Many of those in extreme poverty without bank accounts and effectively invisible to the authorities receive nothing. Either way, Francisco says it's not enough. Então o que acontece? Como é que você vai sobreviver com o benefício dado pelo governo do Brasil se você tem que pagar água, luz, telefone, aluguel, tá? Então não tem como. Então assim, aí vem essa ajuda humanitária da rua, né? Porque você é obrigado a fazer. That humanitarian aid is coordinated by the 71-year-old priest Giulio Lancelotti. Each morning he heads out with a team of volunteers to provide those on the streets with masks, toothbrushes, soap and a hot breakfast. O número das pessoas que vivem nas ruas é cada vez maior. Se o pico da pandemia está em estabilidade, o pico da miséria ainda não chegou. Nós temos hoje um dado no Brasil que mais de 50% da população economicamente ativa está desempregada. O número de pessoas mais pobres que conseguiram o auxílio emergencial também não é majoritário. Muita gente não recebeu. Ainda vamos ter um aumento acelerado de pessoas que estão perdendo o seu trabalho, que estão perdendo a capacidade de compra. Nós estamos vivendo uma alta de preços assustadora, por exemplo, do arroz, do feijão, do óleo de cozinha, do gás. Há um aumento muito grande dos aluguéis. O que acontece? Que também, percebendo se há um auxílio, a inflação sobe. To understand that pessimistic prognosis, just look at one industry in this megacity of 12 million people. Sao Paulo is one of the gastronomic capitals of South America. The sector is a vital source of money and jobs. But all that came to a grinding halt in March. An estimated 12,000 bars and restaurants closed and 100,000 jobs were lost. That is felt everywhere. Lilian Gonçalves, known as the Queen of the Night, is one of this city's more flamboyant club owners.
She had to let go 400 employees in one day. Talvez o mais difícil momento da minha vida, de ter que explicar para 400 famílias que a partir daquele momento a vida deles e a minha vida era uma vida incerta. Tá um caos total. Todo mundo está morto. Her artist's house nightclub opened in 1971. For almost half a century, it attracted the cream of the Brazilian celebrity circuit, stars of football and motor racing, musicians and singers. But now it's shut its doors. Eu tive que encerrar essa casa. Era uma casa que entrava 30, 40 mil pessoas por mês. E, infelizmente, por causa da Covid-19, eu tive que fechar porque é uma casa de aglomeração. Meu Deus, isso aqui era um sonho. A casa mais importante da boemia de São Paulo, a mais antiga casa da boemia de São Paulo. Eu choro só de olhar para isso aqui. Janaína Rueda is the co-owner of Casa do Porco, or House of the Pig, the only Brazilian entry in the world's 50 best restaurants. She says these have been the toughest months of her career. Nós perdemos restaurantes para a economia e perdemos pessoas para a doença. Foi muito triste, muito cruel com todos nós do setor de restaurantes aqui acho que do Brasil todo, né? She has an intimate perspective of the ups and downs of life in this huge metropolis. She was once homeless herself. Eu nasci aqui, bebê, nasci num cortiço no braço. E eu fiquei muito vulnerável também nas ruas de São Paulo, e as ruas eram essas. Então, por muitas e diversas vezes, eu encostava numa guia, num lugar, e dormia esperando o outro dia amanhecer, pedia para alguém me deixar tomar um banho e voltava a trabalhar. Todos que estão na rua têm uma história, e elas precisam ser ouvidas. E elas precisam ser resgatadas, se assim possível. Alguns restaurantes podem ajudar com ações sociais, como distribuição de marmitas para os moradores de rua. A gente fez nos 2 restaurantes durante toda a pandemia. Você pode ter projetos de inserir os moradores de rua no trabalho de olhar um pouco. Janaína has persuaded the city's authorities to allow more on-road dining in a pilot project called Take Over the Streets. She hopes it might, just slightly, reduce the us and them divide in the centre of the city and bring visitors to areas once seen as ghettos for the poor. The idea is that everyone then benefits. Então isso faz com que o centro de São Paulo, que é um lugar que tem toda essa vulnerabilidade, mas também tem muito acesso, ele possa ser dividido, né? Coisas assim nos fazem ter uma esperança, porque as pessoas querem ar livre. Outras pandemias podem acontecer e isso é que vai fazer com que nós nos protejamos de uma morte geral da economia. Keeping things going despite the pandemic really does make a difference in this city. Remember Francisco's story? He was a waiter and now he's living on the streets. Até o pessoal que não estava em situação de rua chegou a ficar. Por quê? Por causa da pandemia, teve muito desemprego, muita falta de trabalho, ficou tudo complicado. The line between living and barely surviving in this massive city has always been too easily crossed. COVID-19 means there will be thousands more that need help.